हो सकता है डिफरेंट प्रोफैशनस अंदर जिथे तुहानू लगे कि तुसी अमेरिका जाके वो डिग्रीज वापस नहीं यूज़ कर सकते हो या तुहानू नए सिरों तो सारा कुछ शुरू करना पेगा। एब्सोल्यूटली इनकरैक्ट, ये गल सच नहीं हैगी। साडे नाल एक गेस्ट हैगे अज जो तुहानू दसणगे कि वो इंडिया तो अटर्नी सीगे, शी यूज्ड टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया एंड हाउ शी मेड चेंजेस एंड कन्वर्टेड एवरीथिंग टू यूएस इक्विवेलेंसी। यूएस अंदर उन्होंने अपना सारा कुछ कन्वर्ट करके वो इत्थे हुण लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैगे। विद दैट आई इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट गुंजन रेखी। Gunjan, thank you so much for being on our show today. It's my pleasure, Gurmeet, and thank you for having me over. Thank you. Well, let's start. ਅਸੀਂ show ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟਰਨੀ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅੰਦਰ ਅਟਰਨੀ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਰਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫॉर हाउ लॉन्ग you've been doing this? Tell us that. Okay, Gurmeet, मैं न्यूयॉर्क विच लॉ प्रैक्टिस कर दी हाँ। पिछले 4 साल से मैं इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिस कर रही हूँ। And you know, my practice is based out of New York City. Okay. But I do have a clientele all over the United States. Okay. And the immigration law that I practice, about 80 to 90% of the practice is based on business immigration, corporate immigration, and about 10 to 20% is devoted to family immigration matters. Okay. And I don't do a lot of deportation and removal right now, just because mainu lagta hai that it's a completely different field altogether, and most of my work and time is devoted to business immigration for now. Well, अगर तुसी business immigration कह रहे हो, tell me a little bit about it, क्योंकि हो सकता है मेरे नाल मेरे viewers ਨੂੰ ਵੀ information ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ business immigration, corporate immigration और personal immigration, तीन डिफरेंट चीज़ां हैं। हाँ जी, हाँ जी। बिजनेस इमिग्रेशन की होता है एग्जैक्टली? बिजनेस इमिग्रेशन इज़ बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन। जो फॉरेन एम्प्लॉयज़ हैगे वो यूएस विच काम करना चाहते हैं, they have different options to pursue employment within the United States. They can work on different visas such as the H-1B visas, the L-1 visas, O-1 visas, P-1 visas. These are all employment based visas which enable a foreign national to work in the United States. When we talk about corporate immigration, it's more or less the same as business immigration. We also pursue green cards, applications for permanent residence for people who are working within the United States and they want to facilitate their green card process, permanent residence process through their employer. They can do that. So that's H1 going into green card. Exactly. So basically H1 is a non-immigrant visa category by which you are in the United States for a temporary period of stay for the duration of your employment. Now, if this is H1. This is H1. This is H1, L1, O1, P1. All these are non-immigrant visas. So the non-immigrant visas allow you to stay within the United States for the temporary period of your employment. But if you want to convert that non-immigrant status into a permanent resident status through your employer, then you initiate a green card process through your employer, and that lets you stay in the United States permanently. But let me ask you something now. जेड़ा H1 visa हैगा, हाँ जी, वो तुसी इत्थों आके अप्लाई कर दियो। सपोज अगर तुसी इत्थे विजिटर वीज़ा ते आए हो, ओके, और तुहाडा विजिटर वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, हाँ जी, ते तुसी इत्थे अप्लाई कर सकते हो एम्प्लॉयर दे नाल या तानू इंडिया तो अप्लाई करके आना पएगा? You can do it both ways. तुसी इंडिया दे विच रहकर भी H1B process initiate कर सकते हो, पर उसदे वास्ते तानू इत्थे कोई कंपनी चाहिए। Exactly. उदे वास्ते थानू US दा एम्प्लॉयर चाहिदा है जो तुम्हारी H1B application process जो initiate करेगा। And if you're already within the United States, let's say on a different non-immigrant visa status such as the B1 or the B2, then what you have to apply is for a change of status from a B1 visa into an H1. But again, you need an employer who can initiate that process for you. I see. Also, keep in mind that if you're already within the United States and you are initiating the change of status process, you must be maintaining valid legal status. Agar तुहाडा visitor visa 3 महीने दे लिए valid हैगा,
between the time that you initiate the process and between the time that you actually physically get that H-1B approval in hand and you can actually start working on the H-1B visa, for that duration of time you must maintain valid legal status. ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ suppose two questions for you, okay? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ H1 ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ H1 ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? H1 physically to get the H1B approval, it takes about 2 to 3 months. You can't apply for the H1B visa before April 1st of every year. The employment start date of the H1B visa is October 1st. So you're looking at, you can't apply 6 months before. You cannot. Okay. You cannot. So the start date has to be October 1st period. You cannot apply for a start date of July 1st. Okay. It has to be 6 months in advance. ठीक है, okay. So now this ये हो गया ਤੁਹਾਡਾ H1 और B1 visas ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, okay. Now ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ personal family immigration visas, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ suppose ਤੁਸੀਂ engaged ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ and you're bringing your fiance India ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਵੀਜ਼ਾਸ ਅੰਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ family immigration is also a very big field. Okay. It consists of doing fiancé visas, US citizens sponsoring their brothers, sisters, their spouses, their parents, their children below the age of 21, after the age of 21. There are different preference categories available for US citizens sponsoring all these blood relatives. There are green card holders who can sponsor their relatives from India. You can? Yes, green card. Yeah, that's one question that I definitely had. कि अगर तुसी इथे green card holder हो, you can apply for your husband. Now let me ask you something. Just to let our viewers know, by the way, साडे नाल attorney Gunjan Rekhi हैगे, an immigration attorney. जे तानु immigration दा कोई भी question पूछना हैगा, please तुसी सानु call करो और इन्हां नु अपने questions पूछ सकदे हो. Now Gunjan, talking about the जेडे immigration family sponsorship हैगी. हाँ जी. Suppose अगर तुसी इस country अंदर हो and green card holder हो, हाँ जी, और ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? Now are you talking about the person here in the United States? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ US ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ. Suppose there's a guy who's living in the US, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪੇਪਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. The process can be started. The whole catch to the situation is that the spouse